белоснежная комедия. Я пришел, и вы тоже. Мы сегодня будем расследовать очень сильно и очень углубленно. Здравствуйте, ютубуните, здравствуйте, твичулите, всем здравствуйте. Я, как обычно, забыла себе попить, взять воды. Ой. Как меня слышно, чат? Как меня слышно? Я надеюсь, меня не слышно два раза. Нет, нормально. Так. А можно не наступать на клавиши, пожалуйста? Спасибо. Сейчас, секунду, чат. Оп. Оп. Что происходит? Что за движение? Сейчас, чат, секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я снова с вами. Здравствуйте. Господи. Ой, так, необезличенный. О, здорово. Норд, здорово. Ник, здорово. Сливен, здорово. Кейн, здорово. Виталя, здорово. Верд, здорово. Денечка, здорово. Фэллони, здорово. Джонни, здорово. Арбузеры, говорит опять тут. Жора, здорово. Здравствуйте. Чат, ну я как обычно. Ну что это за дырявая голова моя? Вам слышно, да? Слышно эту музыку? Слышно? Так. Вот. Так. И сейчас, секундочку. Вот так вот мне надо сделать. Ой. Настроить тут. Ну, я как обычно, поняли? Впрочем, ничего необычного. А куда там же места тебе не хватит? Ну как-то тут, куда-то туда, короче. Михася, ты все место занял. Пантеры мои. У меня здесь еще одна лежит, смотрите. Все, ложись, ложись, я тебя потребую. Все, давай, сворачивайся клубком, давай, как ты там хочешь. Давай, вперед. Жопа. Они знают, что они тут тусуются. Такая у тебя жопка приятная на ощупь. Так пожмакать, так жмак, 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 жмак. Кот в шоке. Да я тоже. Так. Опа. Все, вроде бы уселись, да, чат? Вроде бы уселись. Уселись же? Да, вроде бы уселись. Теплый плед, да нахрен он нужен. Во-во-во. Так, отдайте, пожалуйста. Ага, так, это как у нас? Это у нас как-то вот так. И вот так. Вот. Все, геймпад взяла. Котов взяла. Тут погладила. Тут пожмакала. Вот это сюда положила. Чат, что, вашу любимую рубрику делаем сегодня?
Перемнешь и же понятно. Да нет, нет, там все нормально. Итак, рубрика... уже вы сами напоминаете. Так, чат, что у меня в руках? Давай угадывай. Это вкусное, в маленькой упаковочке, сладенькое, маленькое. Вот. Вот вы можете пока угадывать. Я вам пока вот это вот все включу. Хелен, здравствуй. Корм для котов. Потрясающий. Дейл, здравствуй. Чупа-чупс. Рафаэлка. Конфет. Ну, кстати, слушайте, я бы Рафаэлку схомячила. Максимально дорогущие конфеты, вот. Но, не знаю, мне очень нравится это сочетание вот этой вафельной тоненькой фигнюльки. Вот эта паста внутри, там такая крем или что оно такое. Орешек. И этот кокосик. Кокосик. Джойстик. Не, ну джойстик это само. Ну джойстик же ж несъедобный. Маленькая, сладенькая, даже не знаю, Рафаэла. Да нет у меня Рафаэлки, чат. Не заработала я на Рафаэлку. Нема у меня Рафаэлки. Крабовая палочка. Зарок здорово. Птичье молоко. Блин, ну давай, Миша, ты не будешь это. Ну открой сам дверь себе. Ну елки-палки. Я так хорошо уселась. Говорит, ну-ка на Рафаэлку скинулись. Ну, чат. Говорит, на Рафаэлку. Шупа-шупс. Да шупа-шупс нет, это не шупа-шупс. Ой, господи, что за непотребство происходит? Вот как-то хочу так красиво сесть, поняли, чтобы оно типа красиво. Ну, в принципе, это мексиканский тушкан мой, поняли? Селедка говорит. Я все, я никуда не встаю. Сейчас, секунду. Говорит, да и так красиво. Согласна, мне тоже очень нравится. Вафелька. Нет, короче, ладно, ребята, я не буду вас томить. Это сырочек в глазури. Сырочек в глазури. Сырочек в глазури. Но у меня есть еще другое. В тарелке. Блин, пирожная картошка. Надо будет себе купить. Так, чат, подожди. Меня тут отвлекает одна фигня. Секунду. Сейчас. Сейчас, подождите. Магию сделаю. Подождите, извините. Ляп-ляп-ляп. Ляп-ляп-ляп-ляп. Вот, так поприятнее. Нет, просто обычный сырочек. Творожок в глазурке. А что, ты сейчас упадешь? У тебя жопа на плече на моем. Во, да, вот так. Молодец. Серега негодует. Какова судьба цепочки? Какой цепочки? Вот это вот. Да, я ту же самую. Я не меняла нитку, потому что она здесь такая, видите, типа максимально вот такая вот. Если я возьму ту железку, либо у меня капроновой нитки, по-моему, нету. Короче, надо поискать. Но она толстоватая. А надо потоньше, поняли? А в тарелке мяско? Нет. Сейчас, секунду. Нет, в тарелке не мяско. В тарелке, короче, я вам могу сказать, какие цвета есть в тарелке. Зеленая, белая, желтая и салатовая. Ой. Надо маникюр переделать. Уже сама себя цепляю.
чат, что, какой маникюр делать? Короче, короткий или длинный? Салат. Ну вы молодцы, это салат. Все правильно. Сейчас я его перемешкаю. Это салат. Типа разгрузочный день, поняли? А я посолила его хоть. Звезда. Я не помню, короче, его посолила или нет. Я не знаю, насколько это аппетитно выглядит, короче. В общем, это вот такая... Блядь. Ну ты молодец, конечно, Анастасия. Взять зеленую тарелку на зеленый фон. Ну гений, блядь, твою мать. Сейчас. Ну это ж я. Впрочем, ничего необычного. Тут, короче, перец. Это сметана, если что. Это я не наплевала. Просто так неаккуратно немножко. Тут, короче, капуста. Ля пекино. Огурка. Перчик. Сырок. А что еще? И сметана. И солька. Вот. Как-то так. Такое. Простенькое со вкусом. Я, говорит, я бы захавал бы. Вот и я тоже захаваю. Сейчас как перемешкаю. Ну, как обычно, я и стрим, я и хавка, я и жрачка. Угу. Впрочем, ничего необычного, да, ребятки? Что, вы пришли игру смотреть? А, конечно. Сейчас мы пожрем сначала с полчаса, а потом игры у нас будут. Спасибо. Вкусно. Спасибо. Говорит, подводку пойдет. А подводку и какой-нибудь говнишко пойдет. 100%. Подводяру. Там без разницы уже. Наклюкался и рад. Наклюкался и счастлив. Все, полетели. Я буду хрумочкать вам. 33 романах, 2 пьесах, 50 лишним рассказов. Обалдеть. 55 лет она писала про одного только, смотрите, с одним поворотом. Ёшкин дрын. Обалдеть. Так, короче, рассказываю. Мы типа приехали расследовать пропажу дитя. Поняли? Спасибо, чат. Женя, здравствуй, кстати. Охереть тут, конечно, пространство как-то по-дебильному использовано, ну ладно. Спасибо. Тук-тук, ёпта. Good evening. Colonel Armstrong? Yes. You're the detective they phoned about. Joanna Locke. I don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every day is a waking nightmare for us. Tell me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. Oh, I see. We had hoped. Well, do as you wish. I won't be far if you need me. Говорит, лица натянутые. Да, на них лица нет. Their fairy tale became a nightmare. Sympathy and support for the Armstrong family during this difficult time. Thoughtful, but never enough.
Такое ощущение, как будто уже все, типа, гайки. Витор, здорово. Костянчик, здорово. What a dear child. Они просто острые люди, говорят. Двери прикольные, мне нравятся. Правда, наличнички такие худенькие какие-то. Ну да ладно. Very дизайнерский хаус. Бляха, ну стеклянный дом, серьезно? Ой, бляха, не, я в таком бы не хотела жить. Если там только стекло не в полметра минимум. Минимум! О. Вау, как... О, китик! О! Смотрите, какой же черненький, как вот эта вот жопочка. Видите, это жопочка моя. Сережка, сережка. Это сережка. Отражение в окнах. Ну, игра этого года, да. Тут вообще отражение в зеркалах, отражение в поверхностях. Я вообще в шоке. A toy train. Now here I am on a real one. Lyon, in France. What a lovely looking city. Нахим здорово. А. Hello, are you Suzanne Moreau, Daisy's nanny? Сюзанна! I'm Joanna Locke, a detective working on Daisy's case. Is there any news? Чисто если I'm бы afraid я... not. How can I help you? I'm Если really бы я sorry. I'm afraid I'll допрашивала have to take людей. your statement again concerning the evening of Daisy's disappearance. There was a computer problem. Your Сюзанна! statement was accidentally deleted. Of course. I want to help any way I can. Ой, фу. События вечера похищения. Tell me about that night in your own words. The Расскажите, очень Armstrongs интересно. at the party. To raise money for a museum, I think. Mrs. Armstrong is on her board. I was in charge of Daisy. I stayed with the little one all evening, playing with her and reading books to her. She couldn't sleep with all the noise and the comings and goings. When Так, did ладно, you ты уже notice читать Daisy was надо, missing? вникать. I was only gone 5 minutes to phone my mother. She's in the hospital. When I returned, Daisy wasn't in her bed. I thought she might have gone to look at the party, but then I saw the ransom note on her pillow. I screamed and screamed. I couldn't stop. Это было бы как в индийском кино. Говорю, если бы ты была детективом. О, yes. Did you notice anything unusual before that? I was with Daisy all evening. Finally, she fell asleep. I didn't see anyone else or notice anything in particular. Детектив Анастасия пришла бы опрашивать свидетелей с миской салата в руках. Именно так. Do you have any idea who did this? No! I can't see who could have done such a horrible thing. The Armstrongs are such good people. Like my own family. Может Thank быть, you это for ваша giving me your мать? statement again. I'll get back to you if I have any questions. I won't Прикинь, be far. добивочную чисто. И... Okay, I have Suzanne's Ой, statement, ребята, but her answers need some checking. потрясающе. Чат. Мне так нравятся вот эти типа жемчужинки, боже, я прям в восторге. Главное не теребить их слишком часто, а то опять отвалятся. И в конце оказывается, что они сестры. Азита, Агита, алла. Сейчас где-то по канону жанра здесь сюда должен ворваться приход, отвечаю. Ну, типа. Он у нас любитель просто индийского кино. Так, проверьте сведения в материалах дела. Выберите элемент, опровергающий показания миссис Моро по поводу телефонного колла. Телефонного колла.
Не хватит свои титьки трогать, тоже хочу эти. Я тоже хочу свои титьки. Блин, извините. Простите, легкий эксцесс. Простите, боже, так стыдно, извините. Простите, все. Так, тихо, я стесняюсь. У меня салат полетел. Вот так вот ешь, тут пытаешься как-то красиво, культурно, а получается через одно место. Ой, ужас какой. Что там прям видно было, да? Ужас, хорошо, хоть не перданула. Хотя я даже не знаю, что было бы более стыдным. Ой. Огурец вылетел, простите, извините, боже, так стыдно. Ой, ужас, какая стыдоба. Слушай, а где он? Слушай, нет, это походу был не огурец, это походу был кусочек салата. Извините. Ужасно. Боже. Фу. Так, Армстронги устроили вечер... Все, чат, у нас вообще-то тут расследование. Все серьезно. А мы тут хихоньки да хахоньки. Блин, может выпить что-то? Чай мне осталось. Ой, ужас какой. Говорит, кайфовый у тебя тити. Спасибо. Спасибо. Фу. Ой. Так, вечеринку. Кажется, чтобы собрать деньги для музея. Миссис Армстронг у них в совете. Как обычно, в таких случаях я присматривала за Дейзи. Весь вечер играла с мышкой, играла с ней или читала вслух. Так. Сюда она не была в комнате, но Дейзи... Ну, вот это. Everything looks okay here. This information does not correspond to what Suzanne told me. Suzanne said she left Daisy alone for 5 minutes, but Mrs. Armstrong says she stayed with Daisy for a while and Suzanne did not return. Алексей, здравствуй. That is a great detective job. Потрясающе. Господи, я могу хоть еще немножечко взять салата? Ладно, я не буду. Надо просто не лялякать с открытым ртом, с полным ртом. Извините. Ну вот огурец, да, не так легко во рту удержать. А вот не огурец. Ой. Ути-пути-киса. Слушайте, ну здесь еще моделька более-менее нормальная кошки, на мое удивление. Слушайте, я никогда не понимала этот странный дизайн. Нахрена здесь... Ну ладно, целую стенку, если сделать в один цвет обоины. А вот это вот, типа, один рулон обоев... Знаете, это как будто вот не хватило, короче, серых обоев, но осталось 2 рулона вот таких. Один широкий, один потоньше. Такие, типа, блин, а долбанем-ка мы вот такую вот, типа, хай-тек, ёпта. Да? Не лялякать с полным ртом. Фраза актуальна не только во время обеда, но и во время минуэта. Блин. Я так хотела хочу вам прикол один раз показать, рассказать. Но это, мне кажется, это не для Ютуба. Макс, здорово. Минуэта, блин. Чё, так и не ответили, что, какой маникюр делать? Длинный или вот такой короткий оставлять? И с рубим допом 20к. Потрясающе. Ой, она беременная. The world through the eyes of a child seems so sweet. Перехожу, говорит, на Twitch.
Mrs. Armstrong, my name is Joanna Locke. I'm a detective investigating the Что-то её kidnapping жизнь of your потаскала. daughter. May I talk to you? А вам не When видно. is your baby due? Mrs. Armstrong? Sonia? I don't want to talk. I just want to see my daughter again. That's all that Да что ж matters. такое? Poor woman. I can't imagine how she feels. Так, элемент, который поможет утешить миссис Армстронг. Угу. Эбэширэме. The detective gets it right. Чё, блин? Я ж ничего не сделала. Mrs. Armstrong? Let me show you this. Daisy, my little Daisy. I miss her so much. How good it is to see her face. I can't imagine the Ты же pain любишь you're длинно feeling это right делать. now. She Нам всё равно не loved видно, так her что little либо пойдёт. stuffed animal, С кем Fluffy. удобнее. She took him everywhere with her. The kidnappers took it as well. They didn't have to. That means they wouldn't hurt her, doesn't it? Every lead will be followed up. You have my word on that. Thank you. I shouldn't lose hope. Somehow. I know it isn't my case, but I just made a promise, and I mean to keep it. Tell me about the night Daisy was taken, especially anything about your daughter and Suzanne Moreau. Apart from seeing to our guests, I took a moment to check on Suzanne and Daisy in Daisy's room. Suzanne wasn't there, but Daisy was asleep. I sat with her for 10 minutes or so. Suzanne didn't return while I was there, but there's no reason for her to sit there all night when Daisy is asleep. I went back downstairs. Do you know where I can find Miss Moreau? She's in her room. Last door on the left. Last door in the left. May I come back if I have more questions? Of course. Anything I can do. Ти здорово. The stories Sonia and Suzanne tell don't match. Вы беременны. Как вы знали, наш детектив? Действительно. Вот сейчас я на 5 минут, чтобы позвонить маме на больницу, когда я вернулась, когда... Соня Армстронг. That is not exactly what Suzanne told me earlier. Suzanne was on the phone more than 5 minutes. Hey, I'm a pretty good detective after all. Значит, ты не смотришь, что тебе титьки свои видно, а нам нет. Ну, обалдеть не встать. И что ты мне предлагаешь? A toy castle. When I was a kid, I had a police Опа, station усы! and a tiny squad car with a siren that really worked. Усы! I've earned a gold mustache. Топлес? Точно. Смотри, мы бегать можем. Вот здесь камера удобнее намного сделана. Ну, то есть подальше так. Прям четко. А ну, пошли на улицу выйдем. А хотя нет, подожди. How are you doing? Are you holding up? You know, in the military, you're supposed to have the stiffest of upper lips. The Desert War taught me that soon enough. But this, it's difficult. Damned difficult. Harder on my good lady, of course. Do you know where I can find Miss Moreau? Her room is upstairs across the hall from Daisy's. She seldom leaves it. А, на Твиче уже отменили эротику? Did you see Miss Moreau during Я the не party? читала I просто. remember seeing her at some point, but otherwise, no.
I was too busy with my guests. Wear the smile, shake the proffered hand. I won't be long. Take whatever time you need. Так, мне нужно найти еще усы. Ой. Ребята, усы это очень важно вообще-то. Да ладно. Так, пошли искать усы. Поиск усов! Только не говорите мне, что я не могу по газону. Я не могу по газону! О, боже, нет. Это отвратительно. Слушайте, мне это напоминает, знаете что? Домик в этом, в Симсе. Ты покупаешь участок себе в игре, потом ставишь вот такой домик, вокруг трава, и куча деревьев, и все, и больше ни хрена. Может, ты перейти во вторую? Ну, по факту. Так, а что там, рили? Типа, что-то отменили? Я просто не читала. И огорода с помидорками нет, вот-вот. Do you have any idea? No, the arms. If I understand you correctly, you left Daisy when she was not asleep? The party was very loud. Daisy was too wound up to sleep. I read her a Motley Mule detective story to try and put her to sleep. Daisy finally fell asleep. Right before Motley Mule solved his case in the book I was reading her. I had to make a quick phone call. No more than 5 minutes. But when I came back, Daisy was gone. Are you sure you were only gone for 5 minutes? 5, 6, what does it matter? It was very Нет, quick. Костянчик, нельзя. You say you were only away 5 or 6 minutes, but Mrs. Armstrong says she was alone there more like 10 minutes. And the phone record shows that you stayed on the call for more than 30 minutes, way longer than you said. My mother is extremely ill. It's difficult for me. I may have lost track of time. When I came back, Daisy had disappeared. It must have been a coincidence. You have to be precise, Suzanne. A little girl's life is at stake. Why are you doing this? I didn't do anything wrong. I would never hurt Daisy. I need to check Suzanne's story. She's panicking. Why now? What is she afraid of? Так. Ну, допустим. Хотя нет, вот это последнее будет. Тык. Ой. That's it. No rookie mistake there. Ты хотел стримить в YouTube как The можно. kidnapper places a ladder under the window to Daisy's room. Then he joins the party, just one guest in the crowd. He somehow knows when Suzanne leaves the room, then sneaks upstairs. He opens Daisy's window, carries her down the ladder, and vanishes. Прекрасно. А какой у нее номер? Это что ж такое?
А где вообще написаны эти все штуки? Странно. А, во. Так. Что там? 21, 555, 21, 40. 21. Score. One for the good guys. А я и не курю. У меня горло просто першит. The number you have called is not in service at this time. Please hang up and dial again. Or contact your service provider. The number Suzanne called is not in service? A hospital? I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me. I should see if the Armstrongs... Leon! I should see if the Armstrongs can confirm what Suzanne told me. Говорит, огурцы гланды щекочут. Если бы огурцы. I spoke with Suzanne. She was phoning her mother. That's why you didn't see her when you went to check on Daisy. Yes, her mother. I tried to call the poor woman earlier that week, but the hospital said she's been in a medically induced coma for more than 2 months. Suzanne told me she called her mother, but she would have known her mother was in a coma. Ой! Зачем ты меня схватил? Не. Я утром сегодня проснулась, у меня горло болело. Ms. Moreau told me she called her mother. Well, why not? I believe they are very close, and the poor woman is not well. She needs some experimental treatment that isn't available yet in France. I won't be long. Take whatever time you need. You told me you were on the phone with your mother when Daisy was abducted. As we said earlier, I didn't pay attention and was on the phone longer than I said. But since my mother is very ill, she had to leave her hometown, Lyon, because the treatment is not approved yet in France. She is in an hospital in Boston for a special treatment. I call her every night to check on her. When I came back, Daisy was gone. I'll never forgive myself. Come on, Joanna. You can do better. Are you sure you called your mother? Yes, every night since she was admitted in December. Suzanne, I think you really care for Daisy. If you do, then tell me the truth. You can't have been calling your mother while she's in a coma. My mom really is in a hospital in Boston. She really is in a coma. I wasn't calling her. I was on the phone with my boyfriend, Noah. Why lie about it? Why are you panicking? Because he's gone. I haven't heard from him since the night of the kidnapping. I'm afraid he's somehow connected to Daisy's disappearance. That he was just using me somehow. But
I swear I talked to him. Yes, for more like 30 minutes that night. So he couldn't have kidnapped Daisy at the same time we were talking. But he could have kept you talking so someone else could take Daisy. Yes, you can see why I lied. Can't you? I was afraid you'd suspect me of having something to do with it. You can understand that, can't you? Suzanne, I want to believe you, but you've made it harder to find Daisy. Do you realize that? Oh my god. What have I done? What's most important is not what you've done, but what you do now. Go. I'll be back to talk to you. No more lies, Suzanne. For Daisy. No more lies. Егор с Игорь приползли с кухни и всю No. ночь Гора щекотали. Ага. The name might lead us to that little No. girl. I'm on this case now, whether my captain wants me to be or not. Чё, блин? Какая прелесть. A locked diary? Let's see if I can shine some light on its secrets. A card from the florist. It's signed N. Huh. What's in the glass case? Oh, big surprise. Glasses. Обалдеть. Вот это неожиданность. I expect Suzanne must have gone through a lot of tissues these past weeks. Small jewelry box. By the size, I'm guessing earrings. Why put a key in a jewelry box? В смысле, чтобы не потерять его. Интересная такая. An Eiffel Tower keychain, but no key. Поворот с очками просто какой-то неимоверный на самом деле. That doesn't work. That doesn't work. Схерали. That doesn't work. Ты чё, рофлишь? That doesn't work. А, типа наоборот, вы имеете в виду вот так? Да ёб твою мать. Okay, Suzanne. Let's see what you haven't told me. Так, гуляли в парке снова. Он становится все менее скованным в моем присутствии. Весь день болтал про свою работу. Рассказал ему, как Лав Армстронга... Ну да, французский манер, конечно, читать. Сейчас, секунду. Особенно, говорит, Дейзи.
Чувствую, что наши отношения возникли для него. У нас и не такие мужчины редкость. Котейки заебимба вообще. А что такое? Я тут сплю. Я тут отдыхаю. Все это. О. Так. День святого Валакардина. Мы снова ходили пообедать в Синюю лагуну. Обалдеть, наш любимый ресторан. Спасибо, спасибо, чат, спасибо. Спасибо, чат, спасибо! Спасибо! Макс, здравствуй. Спасибо, ребята! Сперва все было чудесно, потом что-то произошло. Ну, а пришло сообщение на телефон, не знаю, что у него было, но он сказал, что нам нужно идти. Больше ничего не объяснил, поехали куда-то в горы. Кажется, остановились у какой-то хижины в глуши. Он tell me оставаться в in the car. Не слишком романтик для дня святого Валакардина. О май гад. 23 февраля, но поджил мне flowers. Он такой заботливый, но все же мне сегодня показалось, что он холоднее со мной. А холоден со мной, простите. I hope у него все good. I want бы поддержать его, but I am afraid нарушать его личные границы. О май гад, питончик, здорово. Так, 15 марта. Я давно не писала в дневнике, не было сил. Наверное, это моя last запись. Мою малышку Дейзи похитили, и Ноа не выходил на связь 100 дня с того вечера, как Дейзи пропала. Дейзи is gone! О май гад! Он все говорил, он все tell and tell. Или speak и speak. Вообще насрать, не знаю, как они там что склоняют. Я оставила Дейзи слишком long alone. И теперь она gone. I think, что он love me, but он больше don't call. И не отвечает на мои месседжи с тех пор, как Дейзи... я не знаю, что делать. It is my wrong. I am very виновата, что Дейзи похитили. Я не уследила за ней. Как он такой? I can see why Suzanne didn't tell me everything about this, Noah. It's clear when he disappeared Слушай, that ну she почти realized прям на something English was все very перевел. wrong. Я вообще красава. Тебе вообще как, удобненько, да? Ну, хорошо. Федюнчик! Ты что, мандаринчик? Потрясающе. Что такая такая кроватка маленькая, прям узенькая такая, коротенькая. Ай, здорово. Уровень английский у нас там, естественно. О май гад. Ты жила в Англии с таким владением языка в немецком квартале? Yes, of course. My English language very well. Can you tell me anything about Suzanne's boyfriend? I know she dated our chauffeur for a while. There was someone else she'd met recently, but I don't recall his name. Коту удобно? Очень. А мне как удобно. Вы бы знали. Смотри, куда сел котик этот. Видите, черненький? Видите? Ну, не косплей, а образ по канону. Боже, у меня такое ощущение, как будто у меня глаз куда-то в бок уехал. Ну, типа, поняли? Вот этот вот. Зрачок куда-то уехал. Господи, это так страшно выглядит. Что, Рили прям так уехал голос? Жесть. Глаза уезжают, прикиньте. Не, ну нормас, чё, плечо на жопу и погнал. Красава. Тетя говорит, беременна ли, боже, это беременная, ну. Уехал глаз... Ой, ужас какой, все, чат, капец. Надо это на место поставить. Сейчас, подождите. А вот этот тоже глаз уезжает, если я вот... Ну, вот этот вот тоже уезжает так, если я вот так вот делаю? Или вот этот сильнее уезжает, вот этот вот? Какой уезжает больше?
тоже так уезжает? Боже, это так стрёмно. Жесть. Know anything about Miss Moreau's Капец. boyfriend? Ну, наверное, Her это boyfriend? норма. I know she went out with someone for a while there. More recently, I saw a man in a 4x4 who would pick her up on her nights off. He never got out of his car, just waited for her. She did seem to spend more time than usual on the phone these past few weeks, but she worked hard. We weren't going to begrudge her what free time she had. Since Daisy... Jesus, Since the глаз уезжает, abduction, омагад. she keeps pretty much to herself. I won't be long. Take whatever time you need. Сейчас, подожди, я кошку выпущу. Фидюсик! А, что-то в ноге хрустнуло. Фидюсик, иди сюда, пожмакать тебя, так охота, такую мандариночку. О, я Фидюсик, Фидюсик. Фидюсик? О, Фидюсик. Да, подожди. О, господи, Феденька, ты, конечно, грациозностью весь свою мать. О, Фидюсик! А, Фидюсик, смотрите, какой... Ой, извините. Это Фидюсик, мандарюсик, Фидюсик, мандар... Ой, какой Фидюсик. Феденька, Феденька, Фидюсик. Да. Я познал в этой жизни многое. Особенно то, что я люблю пожрать и поспать. Это так прекрасно. Я в восторге. Да, я мандарюсик. Ну дай тебе пожмакать, ну дай я тебе вот так вот тебе пожмакать. Вот так. Фидюсик, мандарюсик. Ой. Ой, полетели. Я уходила кошку выпускать. А сейчас я буду брать в рот сырок. Так. Так, полноприводная машина. These tire tracks could well be from Suzanne's Control boyfriend's draw. 4x4. Score. One for the good guys. The number you called that night is no longer in service. I don't understand. That's the number the hospital gave me to call my mother's room. I imagine these flowers must have been beautiful. Who gave them to you? The gardener. They're getting pretty wilted, but I hate to throw them away. Tell me about your boyfriend. Have you been together long? My boyfriend? Why? He doesn't have anything to do with this. Please, Suzanne, the sooner you answer my question, the sooner we'll be done. His name is Noah Garrity. I met him at a Lunar New Year party in Great Barrington. He is a kind and caring person, although, well,
I miss him. He had to go away on business. He should be back. Tread marks of a four-wheel drive vehicle were found outside the garden on the night of the kidnapping. Noah drives one, doesn't he? Where is he, Suzanne? If you know anything more about him, you have to tell me. I know what you're thinking, but it's impossible. He was very nice to me. He never did anything debut to me. boyfriend. We went out to eat to the movies. Сюзанна! Just like a normal couple. He's not the only one in the Berkshires who drives that kind of car. А ну-ка, не звезди-ка ты мне тут. Я знаю, о чем вы думаете, но возможно, он был очень мил со мной. И что? You really didn't notice anything strange about Noah until he vanished? He could get moody at times. As if he had a lot on his mind. Все говорит, тоже свободным. Сейчас будет занят. Берите элемент, доказывающий, что она лжет. Liar! Liar! Кино. День Святого Валентина. Кино. Anything odd about the day you went to the movies? No, nothing. People do that on dates. I have to ask, Suzanne. We have to cover everything. In your diary, you say that Noah took you to a cabin in the mountains on Valentine's Day. You read my diary? I'm sorry, but we have to find Daisy. We both want that. So yes, I Нехер looked in your писать diary. diary. You're right. He took me to a cabin in the woods. I waited for him in the car. He came out after a few minutes. He was very sweet and apologetic, but he never explained. We went back to the restaurant. Сюзанны такой Did you нос, ever go back to the такой cabin with подбородок, No, прям... never. So what made Noah drive all the Греческий. way to the cabin in the middle of nowhere? He left her in the car. Why was he there? This is important. I know it is. I can use Suzanne's directions to the cabin and compare them to the map of the area I have in my car. Где находится хижина, чат? Как хижина на инглише будет? There is хижина! Ёпта. Нос чешется. I won't be long. Take whatever time you... Ай, что-то там било. Понятно. Чат, кто бы засосался с Сюзанной? А? Мумап. Thanks to the information Suzanne gave me, I should be able to find the cabin on this map. Короче, плохо remember road, but I know точно, что мы выехали за город. А где мы вообще, бляха, находимся? Потрясающе. Вот это город. Мы пересекли два моста. А где здесь обозначено? А, подождите, вот здесь вот. Rivers, Forest, Rural Area Cultivations, Emanacional State of Interstate Roads, Land Register and Cadastral Plan 2019. Какой должен быть уровень отчаяния, чтобы засаться с Сюзанной? А в жизни все так вот. Жизнь вообще штука сложная. Но смотря с какой стороны на нее посмотреть. Какое сионалия? Где ты это нашел? Rural Area. Cultivations. Ну, короче. National. Ну. State and Interstate Roads. Потом Land Register and Cadastral Plan. Какое сионалия? Сионалия. Вот в скале. Map провидит. By Mumap Survey of 2018. Data from
The State of Massachusetts, North America. Forest Data. Нафт 2003. World Topographic System 1984. ВТС. Меняем первую букву W на B. BTS 84. Вот это this map is not a legal document, private government lens may not be snow on this map. Obtain permission before entering private lands. Господи, не дай бог так читать на английском, это ж труба. Фу. Так, ладно, хорошо, все, что-то собрались, серьезно. ВТФ 84. Во-во-во. Бифария. Бифария. Ну, бифария. Поняли? Бергшире ма. Топографик мап Сумбоус. 4. Блин, я хотела 5. Можно хотя бы 4 с плюсом? Что надо сделать, чтобы было 4 с плюсом? Ну, либо хотя бы 5 с минусом. Так, ладно. Где эти ваши мосты? Наtional State of Interstate Road. И чё? Не читать. Ну как не читать? Надо читать. 2 моста. Где она мосты увидела? Так, мы пересекли 2 моста, густой лес. Потом на левую руку было кукурузное поле. А, ну получается вот это вот. Выехали из города, пересекли 2 моста. Вот один, видать, мост. Вот один мост, а вот второй мост. По левую руку было кукурузное поле. Вот кукурузное поле. Дальше были деревья. Где, наконец, мы остановились возле хижин. Наверное, это здесь. Вау, вот это я умная! Боже, с первой попытки! Скажи кукумбер. Кукумбер? Падение здорово. Более 30 пьес написала. Самая знаменитая из которых мышеловки. Принадлежит мировой рекорд. Она была поставлена на... Пригласили... пригласили огни на 1 час. Вы видали? Я с первого... Я вообще умная. Если вы не знали. Okay, where is this famous cabin? Let's investigate. Вау, это же прям какой-то хоррор. Investigate, чат. Полный Фу, ёб твою мать. Усы. Нам надо найти усы. Эркюля усы. Эркюля усы. Каун. Ну и шо? Зачем он мне? Зачем она его взяла? Зачем она его вообще потрогала? Я нашла усы, чат. Shiny facial hair. The good news is that it's gold. Фейш, что-то там. Как усы на инглише? Она как-то говорит фейш, что-то там, я не могу разобрать. Боже, я помню, когда я училась в школе, у нас это аудирование было. Я рот шатала этого аудирования. Они там что-то лялякают, слушай, типа вот этим вот ля-ля-ля-ля-ля, а ты сидишь такой, бля, что он сказал вообще, какая-то каша-малаша. Умная. Я чувствую, что ты мне не веришь. Noah brought Suzanne to this dump on Valentine's Day. What a romantic. Маустеч или маустеч? Короче, первая маус, а потом теч. Так, чат, мне кажется, вы в меня не верите. Мне кажется, вы в меня не верите. Угу. Hello? Мастеш? Фу, ужас. Ой, этот английский. Nobody. I
can't just waltz in without a warrant. Мать-то можешь. Скажи, заблудилась, было холодно. Заходи. Hello? Is anyone there? Говорит, разве могут быть Nobody. сомнения? Мгм. Can't А ты just что, waltz сам in это without a все warrant. видел? Или это твой секрет? Опа. That window is too high to see through. Мать, вот эту штуку возьми, подтяни, залезь. Я тебе кричу. О, возьми вот это вот, каун, бери. Ну, бери каун. Произношение тоже плохое. Да блин, они, понимаешь, они вот эту вот херню сделали, типа море, например. Си. А смотреть куда-то. Си! Ёпта. Понимаешь? И трэш. И ты сидишь такой, типа... Си-си полный. Вот так-то. Вот That бочка. barrel is sturdy enough. I could climb on it. Потрясно. Иисусом дверь не открываем. Я вижу там котеечку. Голова котейки. Полный, абсолютный кахедва. Опа, киса. It's Daisy's plush toy. If Fluffy is here, the kidnapper has been here. I have to get inside this cabin. Мы должны здесь Ugh, an кабин. old hunting Ah, trophy попасть. starting to molt. Смотреть на море, на сиси, это все на лингваге инглиша. Во-во. Empty wine bottles. Somebody has been here lately. Как грудь. Бубс. Или как там? Ну, бубс это сисечки. Все слова подобны этому, вообще не понимаю, как правильно говорить. Вот так вот. Вот так говоришь. Вот так. Фу. И нормально. Ну реально, ну а как? Не да ёб твою мать, короче. Понапридумают свою лянгуагу, а ты сиди, потом язык себе ломай. Ужас, мать. Все, мы теперь можем войти. Let's go. Мать, у тебя с собой пистолс есть? Грудь, брист. Вот брист или брест? The door is solid and the lock is new. Так каун возьми. I have The to broom find a isn't ну, sturdy sturdy enough enough to to force the door. Возьми каун, там лежит. Визитор, молодец. Еще 3 раза скопируй, вставь. A maul for splitting wood. Perfect for attacking doors. Perfect, говорит, for attacking doors. Doors, attacking. Не надо, Брест, это город. Look at that. A broken door to investigate. No need for a warrant. Так. И шо. Ага. The floor is scratched and worn in this area. The sofa must have been moved a lot. Надо тоже отодвинуть диван, значит. Breast. Breast. Bleh. The stove is cold. Nobody's been here recently. Демоніт здорово. Some Сидим people seem to have played here лянгуаги. before. Брест з довгим Some boxes. I wonder what they were used for. A lot of tools. I guess somebody noticed the cabin was about to fall down. Блин, хижина напоминает, как в этом, помните, в
Омерзительные восьмерки. И шо? 3, 8, 9, 2. That's a woman's hairbrush. Did Suzanne actually come in here after all? Абсолютный инглиш. О, я нашла усы, чат! A gold mustache. Thank you very much. Мастаж! It's fluffy, no doubt about it. Флаффи. Вот Флаффи я услышала. Пушистик, Флаффи. This bottle comes from the Blue Lagoon. Blue Lagoon. Я забыла, какой там был код. 100% сейчас его надо будет вводить. 3, 8, 9, 2. Чё? Да ёб твою мать. Damn, it's booby-trapped. If I move, it could go off, and that countdown tells me it wants to go off anyway. Да. Наверное, надо 3. Ни хера не понимаю, как это работает. Подсказка. Твою мать. Спасибо за нежный донат. У нас тут он сейчас это жопа. Кто мне щекочет? Не понял. Мошка. Капец. Говорит, рэш зеленый. Потрясающе. Ах ты. Пошла вон. Since I'm telling this story to you, Mr. Poirot, you should be able to deduce I didn't blow myself up. Let's see if I can remember how I defused the bomb. Я бы еще понимала, что это происходит вообще такое. Их типа надо все открыть. А, чтобы они все в середине, наверное, были, да?
Вау, вы видали? Угу. Одну обезвредили сранину. Грани здорово постигла. А, то надо понять, типа, короче, подожди. Что за мудак это делал? Да нормально мы все то делаем. Что-то я не поняла, по какому принципу надо. Since I'm telling this story, let's see if Это понятно. Ну вот смотри, первая, короче, верхняя. Как вот понять? Это вот это. Тут когда по проводкам надо это сообразить. Ну вот, типа отключил и все. Окей, хорошо, давай вот так тогда. Лоу. А здесь какая? Верхняя или нижняя? Хер его знает. Что-то мне кажется, что вот это. that should do it. Wow, I wonder if that's how close it was. This would have ended my investigation right here. Так, ты These опять rods люк. are heading towards the canisters. It must be the trigger for the explosion. Детонатор! Strong, sweet smell. Damn. I think these are filled to the brim with diethyl ether. Incredibly flammable. It looks like the kidnappers wanted to utterly destroy this place and whoever opened this hatch. A wooden crate? I have to open it. Oh no. Daisy. No. I called in my discovery of the body. Then there was nothing I could do except protect the site for forensics. The forensics team arrived an hour later, cordoned off the cabin with crime scene tape, and went to work, looking for physical evidence, fingerprints, testing for fluids, DNA, any clues science can uncover. They removed Daisy's body. The autopsy would take place in the morning. But I had one more stop to make.
Ну, там Китти ходит. That night, I swore to find the monster who killed that child. А я хочу сырочек. Сериал «Здорово». Слушайте, а вот такой вот поезд, он может Ratchet, назад сдавать, ехать? Train saw me? How? Daisy. Есть еще сырочек. She Не was один. awake? And then she Сырочек collapsed again. начальство сказал. Ой, это что I ты это take the чудишь? responsibility. She was Ты мне weaker льстишь. than I realized. Oh. Lie still while I examine you. Pupils dilated. I'm all right. You are far from all right. You have been heavily sedated. Your pulse is very weak. I have to finish my story. Сырочкомания. Ratchet can't escape again. Can't escape. Have no fear of that, mademoiselle. Ratchet will not escape. We must hear her story. This woman needs rest. I will let you know when she is recovered enough to continue. But I warn you, it will be some time. I understand, Doctor. Thank you. I have completed my preliminary examination of the deceased. I think that it will interest you. Indeed it will. And I have other witnesses to interrogate. Конечно, You're сейчас right. заплачу, Let's сырочек не not могу put this сейчас poor woman схомячить. in danger. There will be plenty of time for her to finish her story when she has recovered. By all means, tell me the results of your examination. Сейчас, секунду. Что это за хрень? На пневме здорово. Так. I'm right again. That happens to me a lot. Can you estimate the time of death? Rigor mortis was advanced, but not complete. I estimate the death occurred between midnight and 2 in the morning. That tallies with the witness statements I've collected so far. What is the cause of death? Multiple stab wounds to the upper torso. It's odd there are no signs of a struggle. That might indicate one of the first wounds was enough to kill him. It seems that Monsieur Ratchet had taken sleeping pills during the night. Ah, that would explain the lack of defensive wounds. Mr. McQueen and Mr. Masterman told me that Monsieur Ratchet didn't smoke. Can you confirm this? I can't say without a more extensive post-mortem. What can you tell me about the stab wounds? I counted 12 in all. 1 or 2 are so slight as to be practically scratches. On the other hand, at least 3 would be capable of causing death. The angle of the wounds is instructive. Most appear to have been struck by a right-handed person. But you see, this one, under the right armpit, it's not a deadly blow given the depth, but a right-hander couldn't have done it. It was most certainly struck with the left hand. So,
Our murderer is left-handed. No, it is more difficult than that, is it not? As you say, Mr. Poirot, some of these other blows are just as obviously right-handed. Щекотилка, говорит, жалко. Do we have a first and second murderer, as the great Shakespeare would put it? The first murderer stabs his victim and exits left, turning off the light. Then a second murderer comes in the dark, does not see his or her work has been done, and stabs a dead body. Magnificent. You think so? I'm glad. It sounds to me a little like nonsense. Thank you, Doctor. Excellent work under difficult circumstances. Please let me know when I may speak again with Mademoiselle. Может при приключении Of course. порой форма перверсивное движение. Ага. Я понял. Владелец жидкости для электронных сигарет. Как лучше всего выяснить, кто курит электронную сигарету? Внимание! Спросить пассажиров, нравится ли им вкус банана. Чат, а вам нравится вкус банана? Кофе дорога. Спросить пассажиров, курят ли они, предложить пассажирам сигаретку. Those I've questioned could be lying to me. I must be sure of the answer. Even a smoker might innocently turn me down. Спросить пассажиров, курят ли они. То есть спросить у пассажиров, certainly a good place нравится to ли им start. вкус банана. Типа он сказал нет, а вот это спросить прям да. Как лучше всего выяснить, кто курит электронную сигарету? Вспомнить разговор с сигаретах. Да, попросить бука. Кто курит. Yes, I have personally seen some Курят ли они passengers бананы? Вот smoking. это I just прям have to точно. remember who they were. Нравится смотреть на вкус банана. Так, спросить того, кто много курит, знает ли он, кто курит электронную. Так, обыскать багажник. No, this is a tenuous... No, I have no official authority. Yes, I suppose it's likely they will give me the list of who smokes what. Et voilà. How is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. That was easy. Captain Arbuthnot, I beg your pardon, but could you answer a few questions for me? I'm grateful you found my ticket, Poirot, but now is not convenient. I certainly didn't expect such a resistance. Resistance. Oh. Это же мой номер. Господи.
Most of the passengers pass by the bar during the day. They eat, drink, write. Maybe I can use this information for my investigation. Nice. Yes, it could work. He appears to be an observant young man and serves the passengers regularly. No, not good. Попросить каждого что-нибудь поддержать. But Например, they could deliberately use their худи. non-dominant hand. Right. Yes, if I ask them to write something trivial, they may do it instinctively with their dominant hand. Adequate. Yes, I will remember which people use their right or left hand. I'm right again. That happens to me a lot. Сейчас, чат, я приду. А кто какой рукой дерется, ты хотел сказать? Не обязательно. А можно же подержать и не рукой, а Ося, ну ты такой звездося. Ты же красавчик у меня. Красавчик. Что ты такой противный? Все, садись, давай, культурно. Ведем себя культурно. Ну ладно, садись в ящик. У меня, короче, коты полюбили спать в ящике стола. Как вам это нравится? Ося, давай без вот этих приколов. Ложись. Как культурный мужчина, давай. Жопа, 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 жопа. Я им взяла, короче, плед сюда в ящик стола, постелила. Открыла ящик, постелила плед, они теперь там все спят. Как-то так. Mademoiselle Debenham, I have a few questions for you. Of course.
Let's start with your movements last night. There's little to tell. I went to bed and slept. Did you know the man who was killed? I saw him for the first time during lunch yesterday. Did you notice anything about him? Well, if I believed in auras, I might say he seemed dark. Would you mind writing your address on this paper for me? Not at all. That's it. Mademoiselle Debenham is right-handed. Do you recall what time Mademoiselle Olsen went to get some aspirin from Madame Hubbard? I remember glancing at the clock. She left our room just after 10:30 p.m. Was she away for a long time? About 5 minutes. That confirms what Madame Hubbard told me. Спасибо. Спасибо, поддельная, спасибо. Так, все, я не встаю. Спасибо. Do you smoke by any chance? No, I never have. Do you own a scarlet nightgown? No, it isn't mine. Whose then? I don't know. What do you mean? You do not say, I have no such thing. You say, it isn't mine, meaning that you know who it belongs to, am I correct? Oh, I see. No. I woke up this morning about 5 a.m. with the feeling that the train had been standing still for a long time. I opened the door, and I saw someone in a scarlet kimono some way down the corridor. Her back was turned. It was impossible to see who it was. I understand. Thank you for your assistance, mademoiselle. Ой. Посмотри, какие у нее тут штуки Mademoiselle, лежат. I am sorry to disturb you, but I need to ask you a few questions. Are you the investigator? I am. We are lucky you are on the train. What do you want to know? I hear, mademoiselle, that you were the last person to see the murdered man alive. I do not know. It may be so. I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. It was a most awkward mistake. You actually saw him? Yeah, he was reading a book. And what did you Oh, do Johnny, это не after про that, меня. mademoiselle? I went into the American lady, Mrs. Hubbard. I asked her for some aspirin, and she gave it to me. I usually carry Говорит, extra попросила у нее aspirin аспирин, и она for the дала. refugees, but I gave mine to a camp in Turkey. They needed it more than me. Чё? Вау, дали, что я умею? Et voilà. Did Mrs. Hubbard ask you whether the communicating door between her compartment and that of Monsieur Ratchet was bolted? Yes, And was it? yes. And after that, what did you do? After that, I went back to my compartment, took the aspirin, and lay down. That was around 10:50 p.m. Is there anyone else Тоже in your так могу. compartment? Как? A young English lady. Very nice. Спасибо. Very amiable. After the train left Vinkovsky, did she leave the compartment? No, I am sure she did not. Why are you so sure if you were asleep? I sleep very lightly. I am used to waking at a sound. I am sure that if she had come down from the berth above,
I should have awakened. Did you yourself leave the compartment after that? Not until this morning. Do you have a scarlet silk kimono, mademoiselle? No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. Do you smoke, mademoiselle? No, I can't stand the smell of tobacco. Perhaps you will be so amiable as to write me down your address. With pleasure. Mademoiselle Olsen is indeed right-handed. Ну капец. Просто. This was a very Уже там interesting дверь начали conversation, драть. mademoiselle. I thank you. If you have any other questions, I'll be in my compartment. Good luck, Mr. Poirot. Strange, this story. If Mademoiselle Olsen is such a light sleeper, why didn't she tell me about Mademoiselle Debenham getting out of bed? She even made a point to tell me the opposite. That's the right answer. Adequate. Well done. Et voilà. I'll observe her instead. I'll keep an eye on them instead. This is wrong, but I'm never far from the truth. Я не видела, какой он там. No, Значит, not good. правша. That was easy. Yes. Well done. Изи-пизи. I must admit ой. I'm not right this time. Are you a smoker? Nice. No, Нет? not good. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. Good job. Там я помню, что кто-то That типа was бросал easy. курить. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course. How can I help? It is, of course, about the murder of Monsieur Ratchet. Can you tell me your movements last night? I understand.
Yesterday evening, I took a break at Vinkovsky station with Hotaru. We then went to our quarters in the staff accommodations, a section of the luggage car. Freya was there, reading, and I went to bed right after. Freya is there now, I think, and Hotaru is in the kitchen. They can verify my story. What time was this? 11:30 p.m. or a bit after. The snow is beginning to fall heavily. I see. Thank you. Can you write your address on this paper, please? You want to pay me a visit? Who knows, Monsieur Fauché? He is right-handed, there can be no doubt. Are you a smoker? I'm trying to quit, but yes. I'm now down to just 1 pack of cigarettes a week. If you're looking for a heavy smoker, you should talk to Hotaru. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Пошкребал по сусекам, нашел шоколадку, ничего себе. Чтоб не было тяжело бросать курить, нехрен начинать курить. Как вам такое, а? А? So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I'll report to you as soon as I can. Ah, Monsieur Maury, would you have a few minutes to give me? I have some questions to ask you. Do I look like I can answer questions? The room is spinning. My head is about to explode. You were celebrating last night? Celebrating? When Freya always wins? Ah, what am I saying? If you want my answers to your questions to make sense, help me recover. You see there, the magnet on the fridge. That is my special recipe. I call it my day after survival tonic. If you could make me my special tonic, I might survive long enough to answer your questions. John knows the recipe very well. Короче, Джонни, ты вместо того, чтобы уже курить нормальные сигареты, куришь сигареты и еще и эту гадкую жижу непонятно из чего сделанную с маслами. Фу, мерзость. Так. That's the right answer. Так, чат, запоминаем. Нет, я не курю. Пол лимона, сок, 150 миллилитров газировки, 6 листьев мяты, 50 миллилитров имбирного сока. По-моему, хрень какая-то. Ну ты ж не бросил. Так что как бы толку. I can use this lemon squeezer to get juice if I find fruit. I'm missing half of the tonic ingredients.
I have all the ingredients for Monsieur Maury's tonic. I have to go and see Monsieur Fauché so he can prepare it for me. А куда выливать? Говорит, нежнее. Да там сам бы попробовал покрутить. Ты шо, ты шо? Ну, а в вейпе никотин, масла, ароматизаторы. Как бы. На самом деле, что то срака, что то срака. Of course. Thank Ой. Monsieur Of course. Monsieur Fauché, I need your help to prepare a cocktail. What is this phrase? This is music to my ears. What can I fix for you? A mojito? A gin and tonic? Or perhaps a martini? Что Shaken, покрутить? not stirred? Извилин Not пару? for me, but for Monsieur Maury. Ah, Недро. his day after survival tonic. Unfortunately, I know it well. Here is everything that was listed on the magnet. Excellent! I can take it from here. Mr. Poirot, I'm uncertain about the lemon juice. Is it half a lemon or a full lemon for the recipe? Half a lemon. Ой, Джонни. I can't Это то же remember if самое, как Hotaru примерно prefers разбираться it в with сортах ginger говна, or если without. честно. Do you remember? Не надо, знаешь, пробовать, чтобы понимать, что то херня полная, что это. I can assure you that he will want the ginger. There you are, sir. Hotaru will be himself again. Excellent. Thank you very much. Лучше вообще не курить, чем курить вейп. Или сигареты. Кофе. А при чем здесь атмосфера, когда мы говорим за курение конкретно? Вообще не в кассу. Пример. Джон Траволта, кстати. Мужественный максимально подбородок. Here you go, Mr. Maury. I hope this will help you. Thank you very much. Please give me a moment while this takes effect. It will be a while, I'm afraid. But I will not move from the kitchen. Since I have to wait, do you know where I can find Mademoiselle Nielsen? She is in the staff quarters in the luggage car. If the door is locked, Ну, я не John соглашусь с тобой, will кофе. have the Ни один Thank you. хер. I will return. I hope you have a speedy recovery. С таким успехом можно тогда сказать, что не надо есть, не надо пить ничего, ни воду. How are you feeling, Monsieur Maury? И вообще. everything is still fuzzy. My tonic needs more Так, а что time нам to надо take сделать, effect. чтобы прошло время? Надо это, пойти постучаться в дверь. О, багажный вагон. Вау, багажный вагон. Мы еще в багажном вагоне не были. Вау. It's locked. It's locked. It's locked. Что, тут есть усы? Нету. Нету? Нету.
Monsieur Mori told me that you are the one who has the key to open the luggage car door. Что хочешь I говорить, will или по need какому it. Yes, that's right. Here it is. И то, и то. Please Смотря don't на forget to give it back to какая me. еще I will not колбаса. forget, Вообще и Monsieur то, и то Fouché. херня. Кусок мяса, зашибись. I have a favor to ask. Could Если you уж visit выбирать the что-то. passengers who are in their rooms and explain there has been an error with their allergy and diet form? But, Monsieur Poirot, I made no errors. Of course not. Call it a computer error. Yes, it is possible, but even if I can see this is part of your investigation, I do not understand it. I would ask that you observe which hand each passenger uses. Ah, you wish to know if they use the right or left hand when they write? That is my intention. I will take on this mission for you. Excellent. Интересно, эти ключи надо будет каким-то особенным боком, раком? Блин, смотри, здесь такая вот That's it. It's open now. нашлепочка в виде багажа. Класс. Empty rum bottles. A deck of cards. I suspect they were reading diamonds and spades instead of books. Hello, Mademoiselle Nielsen. May I ask you a few questions? I don't have a minute. My career is ruined, and it's not my fault. But how did this terrible thing come to pass? My supplies, passenger luggage, our living space. There is so little room. I gave the cargo handlers in Istanbul strict instructions how to stack my crates containing the ingredients I need for my desserts. So as one box is used up, it can be discarded. And these fools of cargo handlers did not follow your instructions? Ignored completely. I have 4 crates that must be moved from there to here to correct the order they are stacked. But placing the wrong crate on top of a smaller crate will crush it, its contents, and my career. Calm yourself, mademoiselle. I understand. So, the problem is these 4 crates must be moved there, but carefully. Yes. I have to move these 4 boxes from this location to here. But there is not much space to move the boxes, and I have to be careful never to put a bigger box on top of a smaller one, or the smaller crate will be destroyed. The problem is clear. I shall assist you. Ну, полетели. Что-то я запуталась. Сейчас как поставлю? Сейчас как поставлю? Не, нормас. Et voilà! You are a lifesaver. Or at least, a dessert saver. Thank you, thank you. I will gladly answer your questions.
Can you tell me your movements of last night? Last night after dinner, I stayed in the kitchen until 12:15 a.m. Then I joined Jean and Hotaru in our quarters. Then all of us read quietly in our beds until we fell asleep. A very studious staff. However, Monsieur Mori doesn't seem to have followed the same literary pursuit as the others. And these rum bottles, do they have something to do with his hangover? I rather think that you didn't just read last night. What makes you say that? I spoke to Monsieur Mori. He seemed to be quite hungover. He even asked me to make him his day after tonic. He blurted out, "Freya always wins." Wins what? Looking around, it is clear you were gambling and drinking most of the night. You don't understand. It's late when we're off duty, but we need to unwind. And now there's been a murder? Yes, I admit it. We went overboard last night. But please don't tell Mr. Book. It's against regulations. We could all be fired. Mademoiselle, I realize your difficult jobs have been made more difficult. But as you say, there has been a murder. I must have the truth. Of course. I'm so sorry. It's not such a crime. I'll leave it there and check in with Monsieur Fauché. Oh. Would you mind writing your address on this paper? I'm asking everyone on the train for addresses, in case I need to contact them once they leave the train in Paris. I understand. Yes, that's it. Mademoiselle Niersen is right-handed. Do you smoke? No, I never have. Thank you. Thank you for your answers, Miss Nielsen. You're welcome. Леха, здорово. Смотрите, кто пришел. Говорит, сиськи уже вываливались. Ну, нет, наверное. Не знаю. Чат вываливались или нет? Еще нет. How are you? It's better. Thank you. Then may I ask you some questions? It will not take long. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. Très bien. Can you tell me your movements last night? Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read for a short while, then went to bed early. Reading? I'm not sure you have recovered enough to tell me the truth. Don't waste what little energy you have recovered to lie, Monsieur Mori. Yes, sorry, Mr. Poirot. You're right. It obviously wasn't reading that made my head hurt like that. But if you told Monsieur Book, it could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. Thank you. Что, Алексей? Please write your address on this paper. My address? I don't see why. I think Какой I чат hear Monsieur доброжелательный, Book боже approaching. боже. My address? Yes, of course. Another right-handed person. Not surprising, most people are. Говорит, хочешь, я тебя засажу? Что? You are a heavy smoker. My job.
It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? Алексей. A banana flavor? Oh, Опять он yes. удаляет. The smell disgusts me. What is wrong with the good tobacco? I do not have time to answer that. Who is it? I've only seen one Анатолий, здорово. person who vapes. It's Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot. I see. Your testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Maury. My palate depends on your good health. Угу. Это как стихотворение есть. Да ёб твою мать. Сейчас я вот этому засажу, смотри. На! А хер ли он встал? Here is your key. Thank you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. She is right-handed as well. You have exceeded my expectations. Well done. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Усы! Я нашла еще усы! Another delightful trophy for my collection. Став для того, чтобы засадить. Что это непонятно? Блин. Это максимально логично. Акцент французский, ну, есть чуть-чуть. В таком случае у... Поро. Что, Алексей? Ядрин Мадрин. Что? Что такое? Что? Что? Ой, у меня что-то тут звук. То в одном ухе, то в правом, то в левом. У меня в правом ухе только звук, в левом. А что? Да я уже. Ну, это я поправила просто, это... У меня там что-то... Ой, такие дурные, конечно. Сериал про Пуаро. Чат, так хочется спать. Captain Arbuthnot, I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the police? All right. Come in if you must. Блин, я думала, это усы, а это просто крючки для одежды. Черт. I have just a few questions for you. Very well. Let's hear them. Ужас. Говорит, хуй вам с бантиком. Блин, а это ж получается это и бантик. Не, довольно мило, кстати. Ой, меня сегодня, кстати, укусили за палец. Опять. Идея для дикпика.
Все, чат, короче, надо это и бантик. Блин, у меня такое ощущение, как будто у меня пальцы отекли. Что за прикол? Ну, это понятно, что меня куснули за него. Симба, да, меня укусил Симба. Как ты угадал? Вчера меня кусали. Довольно мило, чат мне как на себе показали. С бантика. The young English lady, Mademoiselle Debenham, Young was at the English lady. Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there. We exchanged a few words, fellow Brits abroad, that sort of thing. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Bouc, thinks the assassin is a woman. And that is enough to accuse her? She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. Ah, did she tell you so? Well, yes, maybe she did. She may have commented once upon his somewhat unpleasant appearance. Намордник. If Слушай, a я не woman знаю, is есть ходячие concerned, намордники. as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. Ничего с It наушниками. is clear that the captain is defending Miss Debenham, a woman he supposedly doesn't know very well. What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen, the secretary of the man who was killed. We were in his compartment. He was a friend or acquaintance of yours? No, I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner, and the conversation continued into the early hours. Until what time was that? Until 1:45 or so. Then I retired to my room and went to sleep. Мряку. Ну, ему не There is понравилось nothing you просто, can вот, recall поэтому last решил night меня that in any грызануть. way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the конечно, first-class обработала. corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. I know there's nothing in that, but it was the furtive way it was done that caught my attention. Struck me as a bit Алексей, odd. как там твое I состояние? understand. Thank you for letting me know. Есть кошачьи? Ничего себе. Could you Прикольно, write down your address here, Да, please? буду, Леха, буду. Видишь? If you insist. This man is right-handed. Недавно отправила девочке дикпик с таким бантиком. Настоящий бантик пиксельный. Бляха, серьезно? Потрясающе. Боже, какие кошмарные. Боже, так выглядит. Боже, вот этот шарик, это просто. Блин, я сейчас это покажу. Я сейчас это покажу в чат. Это надо видеть. Это просто катастрофа какая-то. Прикиньте. Какие есть намордники котам. Это просто. Просто лаверда. Я вам кричу. По-братски. И как это интересно организовать тебе? Интересный такой. Да я вижу, что тут вперемешку с собачьими. Вот этот мопс, это прям... Не, я сейчас покажу. Вы посмотрите на это. Сейчас. Чисто я познал все в этой жизни. Просто все познал. Шар-намордник, чат. Это капец.
Просто арестант. Я не могу. Он ж потом тебе все обоссыт и засрет за такое. Ой. Ой, боже. Так, чат, подождите. Поправить надо. Все. А то что-то уползло все. Фух. Is this e-cigarette liquid с бантиком. What flavor is it? Banana. Well, that is... Банана. That's my flavor of choice. But I have no Banana. idea what it was doing there. Whatever. Can you explain how Такое it молчание ended up нет there? начала. I have no Походу. idea. Николай, здравствуй. I never entered Что the man's такое? room, Poirot. That's the truth. Что ты мне мозги полощешь, хиромантия? Чуть все самое невыразимое наружу не вылезло на радость чатику. Thank you, Captain. Вам You're лишь бы вот welcome. это что-то у меня вылезло. Блин, чат, а ну-ка посоветуйте мне какой-то нормальный, не говняный, хорошо держащийся, короче, я уже этой самой прикрутила. Изолентой до жопы дверца. Удлинитель для этого, для наушников, поняли? На 3,5 джек. Прям бесит. Сюрприз между... Чего? Вылез или выпал? How is Mademoiselle Ой, Vitalstein? так. How is Mademoiselle? Pardon this intrusion, Mademoiselle Olsen, but something you told me earlier confuses me. Oh, please, come in. Да что ж такое? Все вываливается. How can you be sure Mademoiselle Debenham was in bed all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. Я могу тебе свой удлинитель скинуть. Ну давай. Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? Мятежная луна. Это новый вот этот? The train stopped around 12:30 a.m. You told me earlier that you went to bed at 10:50 p.m. So, you were sleeping before the train stopped. Didn't that wake you up? No, the train must have come to a slow stop. Did that wake you up? No, I also remained asleep. Mademoiselle Olsen tries to trip up Hercule Poirot. You told me earlier that you had a headache. Did you manage to sleep well despite your headache? Yes, thanks to Mrs. Где ты Hubbard's смотреть aspirin. будешь? А? My headache went Джонни? away and I managed to sleep peacefully. And that could be Ну, в the смысле, на answer каком to her сервисе? contradiction. Лондон Кейс, что это? I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me
that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very Офигеть. soundly not to have heard it. Oh, but does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night. Thank you for your testimony. В смысле? Новая часть. Офигеть, говорит, порадуй чем. Ну, квас придумал. Не буду ж я тут устраивать джигу-дрыгу. Think, Poirot. That is not a good answer. Да. Твою мать. I must admit, Ah! I'm not right this time. Я не помню. Если хочешь увидеть, как появился Млечный Путь, то порадуй чат. Обалдеть. А меня чем чат порадует? Подождите, я должна это показать. Это просто. Просто земля в иллюминаторе. Вы видите? Вы видите этого космонавта? Надо Еве такой, чисто по приколу подарить. Ой, да. Как звучит там личный путь на ее губах. Потрясающе. Знатоки, твою мать Млечного Пути. Блин, я бы подплечники долбанула бы этому платью. И были бы вот такие вот. Если, как он задохнется, если там отверстие? Это ж не просто так шарик типа сделано, чтобы не кусался, когда процедуры делаешь в животине. И чтоб не было, как у меня, пальцы все прокусанные. 3 пальца прокусано. Так, мистер Макквин беседовал с капитаном Морганом. Ой, извините. That happens to me a lot. Нажала. Не нажала, а зацепила. Ну и что вы не услышали, что я говорила? Да что ж такое? Так, слышно?
смерти лежат животных, это им биться только в своем доме надо. С чего вдруг? Глупый вывод абсолютно. Ха! Точно. По-моему, Джонни набухался. Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Even if this liquid in Ratchet's room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. Et voilà. Так. Ой, не туда. Подожди, а где он этот? В ресторане, что ли? So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. There is no trace of the murder weapon on the train, as yet. The killer could have hidden it anywhere. It must be somewhere. Indeed, as you say, it must be somewhere. There is no trace. Indeed. According to Dr. Constantine's report, the stab wounds were made by at least one right-handed and one left-handed person, and with different strength. For the moment, everyone I have checked is right-handed. It is impossible to draw any conclusions as yet. However, I still have a few people to interrogate, notably the Russian princess. You still have many avenues to explore? Indeed, the case is far from over, mon ami. Oh. Oh. Фу. Спасибо, чат. О. Ай, здорово. I identified the person responsible for the bottle of liquid for the vape found at the crime scene. So, this is our culprit? Do we hold him? No, unfortunately, this bottle belongs to Captain Arbuthnot, but he has an alibi, confirmed by Monsieur McQueen for the time of the murder. Monsieur Bouc, Monsieur Poirot. Michel, calm down. But it's Mrs. Hobart. She says she found the murder weapon in her room. She's very upset. Let's go, Poirot. Let's go, Poirot.
Сейчас, как я там делаю? Ой, фу, кислорода надо много. Марс, здравствуй. Так, а какой тут? Вот этот? Пишу. I demand to be allowed to leave this train. Madame, we are in the mountains, trapped in a snowdrift. Да выкиньте ее в сугроб. There is a murderer among Давай, us. Алексей. He had the audacity to hide Спокойной his ночи. weapon in Давай my там, room. значит, Please, Madame выздоравливай. Bird, take a Чат, deep пожелайте breath and Алексею tell us все, what чтобы occurred. выздоравливал он. Вот. Можете непосильную помощь оказать. Вот, видите, внизу. Вот, видите, внизу. Where did you find the knife? Да ёб твою мать. I wanted to get a handkerchief from my purse, and when I opened it, I saw it. A bloody knife. Am I next to be murdered? I very much doubt the murderer would give you his weapon. What do you mean? Madame, he would have used it. Oh, I haven't. Did you touch the knife? Of course not. What a question. I will Твою take мать. that as a no. Бесит. Is this knife the real murder weapon, or is it a red herring? Mrs. Hubbard is distraught, Poirot. Котлета I should здорова. stay with her. Please go on without me. Котлета. I have every right to be distraught. Thank you, Mr. Book. Ну как я докажу, что нож орудие убийства? Очень интересно. Is this knife the real murder weapon, or is it a red herring? А, ну разве что пойти к доктору, типа спросить размер ран. А где он? Он там был.
Run, Вася, run. Dr. Constantine, we may have found our murder weapon. We need to make certain. There is a pretty quick way to be sure. I have estimated the depth of the wounds. You can easily find the depth of each wound by comparing the width. There are 5 of them that I am not sure about. Test them, and then we will compare our results. I will do as you say, Doctor. Размеры ран с шириной лезвия ножа. Изучив каждую рану, найдите глубину, соответствующей форме ножа, чтобы узнать, мог ли он быть орудием убийства. Ширина, глубина. Чат, это по вам. Ширина да глубина. I must admit I'm not right this Ну и time. как понять? No, not good. Офигеть. I'm right again. Вот это я That умная. happens to me a lot. What do you think, Doctor? Is this knife really the murder weapon? There can be no doubt. You found the same depths as the estimates I made during the preliminary autopsy. I can assure you that you hold in your hands the weapon that took Ratchet's life. Thank you. I feel way better now. The rest gave you time to sleep off most of the effects of the drug. I'm still a bit groggy. That's understandable. Are you able to continue your story now? Yes. Yes, I think so. Where was I? You were explaining how you returned to the Armstrong house to tell them their poor little child was dead. Yes, that's it. I felt helpless. My part in the case was officially over, but I knew I couldn't let it go. Daisy deserved justice. Two days later, I returned to the Armstrong house to tell them Daisy would be released soon for burial. I was angry with myself that I couldn't bring them better news. I wasn't prepared for more tragedy. Трагедии, трагедии. Боже, что у нее с жопой? Почему она такая... Посмотрите на ее. Она какая-то... Она прямоугольная. Бедер нет. Жопа... Жопы нет. Посмотрите. Ноги спички. А талия есть? Ужас. Кися. Hello, Miss Moreau. I'm here to see Colonel Armstrong. Good morning, Detective. Colonel Armstrong is upstairs. He isn't well. А при чем тут родилась? Почему разработчик решил сделать именно такую вот жопу? Где бедра? Посмотри. Ну это чисто мужская жопа. Китик. Ну почему китика нельзя погладить? Зато какие трапеции у Сюзанны. Блин, а я чуть не обратила внимания. Ну Сюзанна таскает там поди кучу всего. Good morning, Colonel Armstrong. Is your wife here? Here? No, Sonia is not here.
always one step behind. She died of a miscarriage last night. My wife, Daisy, and our baby. My whole family is gone. I'm so sorry. I came straight here this morning. I received word that you can arrange for Daisy to be returned to you for burial. I didn't know. Well, then, now you don't have to come back. I can arrange for Daisy, my wife, and our unborn child to be buried all at once. Very efficient. Being a military man, I can appreciate efficiency. I know how hard this must be for you. No, you don't know. I don't want your sympathy. I want you to do your bloody job and catch the creature that did this. I know you won't believe me, but I swear to you, I will find who did this. If it takes me to the far corners of the earth, I will find them. Then go. Please go now. Go find them. Я вот сейчас просто размышляю, при каких обстоятельствах могло случиться так, что умерли и роженица, и ребенок. Ну, типа, что такое могло случиться? Типа, выброс какого-то гормона, который повлиял на плод, и он, типа, не знаю, там... Или... I'm not giving up. I'm a part of this case. Or the case is a part of me. Гипоксия, я не знаю. Стрэндж, здорово. The Armstrongs have a taste for modern art. Все чужой. All units, Hike is in the vicinity of the cabin where Daisy Armstrong was found, spotted a pickup truck drive through the barricade tape, and then head up the dirt road toward where the subject cabin is located. Any car nearby who can respond? Unit 28, we can respond, but we're a ways away. Dispatch, this is 11. I'm on it. Copy that. 11, you're good to go. Copy that. Сценарист. Это понятно. Okay, there's the pickup. Let's see who ignored our barricade tape. 11 here. I'm at the cabin. Someone has broken in. Are you requesting backup? Not yet. I'm going to take a look around. Copy that, 11. An individual has entered a police-secured area. I have to stop him first. Footprints. Извините, подождите, я должна это показать. Ой, ёпта. Реально, слушай, так тут не трапеция, тут какой-то звездейшн. Чат, посмотрите. Ну, не на меня. Слушай. Ля, я на массе. Так а чё? Чё надо, а? А? Ты чё тут забыл, а? Бляха, вот это плечики вообще. Потрясающе, мне кажется. Слушай, это даже настолько неестественно как-то выглядит. Как будто она плечи вот так вот. Ой, извините. Вот так вот.
Даже я так не могу сделать. Антиженская Бенни испытал мощнейший антистояк. Нет. A forensics evidence identification marker. Forensics had to go through this place with a fine-tooth comb. A forensics evidence identification marker. He's not here. 3/8/92. Oh, when the poor dear was killed. Все приносят гуглить девушку Мэри Джейн Кроку и перестаньте выделяться этому миру. А почему кроме меня? Типа, потому что я ее видела уже, что ли? An individual has entered a police-secured area. I have to stop him first. Рахид? Рахид. Ничего себе, что-то новенькое. Пестрон при виде такого просто втягивается в полость малого таза и отказывается вылезать обратно. Типа сильно зависим в канал. Как Астафас. Что за звуки были? Ну и где, и кто? Duct tape to silence Daisy's screams. Damn it, Daisy. I will find whoever did this to you. О, усы! Help yourself, Joanna. You earned it. О, да. A forensics evidence identification marker. Ну и чё? Ну, блин, и чё? That's where I found Fluffy. Daisy's special toy. I hope we returned him to the family. Ну, я все посмотрела. Вау! Don't shoot, officer. I'm on your side. Sir, keep your hands where I can see them. Sure, no problem. Sir, this is a crime scene. Who the hell are you? I'm a reporter. Boston 6 News. You can get us on cable even here in the mountains. They haven't heard of crime scene tape in a big city like Boston? All right, that wasn't my best move. I got all excited. I
I didn't expect to find the place deserted. It was hard to resist. You should have tried harder. I'm placing you under arrest. You should be thanking me. Look what you apparently missed and I found. We'll get to that, but you're going to answer some questions first. I'm more used to asking questions, but fire away. Does the pickup parked in front of the cabin belong to you? Yes, indeed, it's mine. I'll check. What are you doing here? You should know a crime scene is off limits. I'm investigating the Daisy Armstrong kidnapping like you. Who are you exactly? I'm Michael Clark, journalist for Boston 6 News. Off camera, but someday I'm going to be anchor. You just wait. Do you have a way to prove that? My press card's in my truck. Show me your hands. I'm going to cuff you. I'm sure we can work out a deal. Put your hands in front of you. Aren't you going to read me my rights? You have the right to remain silent. I really wish you'd exercise that one. Dispatch, this is 11. I intercepted a suspicious individual at the crime scene. I'll check to determine how badly he's compromised it. Then I'm bringing him in. Copy that, Detective Locke. Блин, я вообще не вписываюсь визуально в эту всю движуху игровую. Потому что тут все такие, типа, в джинсиках, в курточках, типа, рубашечка такая вся она... Во всяком случае, женские персонажи. Типа, ни платьичек, ничего. Все в штанах, футболках, кедах, штаны, джинсы, там, не знаю, куртки. А я тут такая, привет, я в платье, с прической, с макияжем. Здрасте, ёпта. Чисто... Максимально не вписываюсь. Ой, жесть какая. Ключ, найдите ключ. Чатик, вас фоткаем. Тим-тим. Угу. Candid photos of the entire Armstrong family. A reporter just doing his job. Or something else. Что это у нас? Никаких ни значков, ничего. Telephoto lens. Not so surprising for a journalist. Соточка, наверное. Классическая. Что? 200-ка, да? На, 300-ка. Понятно. The glove compartment is closed. Лицо, говорит, острое, может зарубить. Ну чё, ничего нету? Давай этот. О. Car keys in the sun visor. A classic hiding place. Well, at least on TV. Чат вставляем. Clark's driver's license seems to be in order. The vehicle registration is not in the name of Michael Clark or a rental company. Трошку видно, вчера отдельно вписала. Спасибо. Кожанку накинь на себя. Clark's press card, and the phone number of the newspaper is on it. Ah, good. I can give them a call. 3487.
That is a great detective job. Hi, I'm Detective Joanna Locke, Berkshire Police. I'd like to speak to an editor, please. One moment, please. Hello, Detective Locke? This is Abby Wilson. I'm a senior editor. What can I do for you? Does a man named Michael Clark work for you? Yes, he does. Why? Do you remember what the last case he investigated was? It was a murder case. The victim was a millionaire named James Miller. He was called the Frozen Fish King of Gloucester, Massachusetts. His body turned up in one of his nets. Or, rather, most of it did. What kind of stories does Mr. Clark write? Mr. Clark is an investigative reporter. Mostly crime stories, to tell you the truth. He comes up with some pretty macabre stuff some of the time. Is there a problem? Or a story? He works in the field? Yes, Michael Clark is what we call a stringer. He works as a freelancer, comes up with a story we can use, we pay him, then we don't hear from him again for several months. When was the last time you heard from him? Oh, it's been at least 7 or 8 months. That's not unusual. Ah, well, thank you, Ms. Wilson. You've been a great help to me. Pleasure. I hope he's not in trouble. He can be a little pushy, but he's a good guy overall. So what's he working on now, Detective? Are you sitting on a story? Thanks again. Такая, типа, а ну-ка, расскажи-ка мне. I don't need to talk to the suspect right now. А что надо? А, пошли в бункер. Так, подожди, а где бункер? Ну и как я тебе бункер открою? Тут же цепка. 3, 8, 3, 4, 9, 2. That isn't the right combination. Yes, I knew I could do it. I can always use safecracking as a career move. Чат, я не понял, вы что там уснули? Now let's see what secrets you're hiding. What the hell is that gas can doing here? Что, лежит? The cap's been damaged, and some gasoline has leaked out. Чат, никакого внимания у меня. Я? Это что? Я пытаюсь понять. А какой смысл? Не, а какой смысл в этом? Чат, ну я уже все комбинации испробовала.
О, бля, я понял. Блин, чат, слушайте, эта игра так в сон клонит. Блях. Червячок, червячок. Червячок. О, червячок. Говорит, ну ты молчишь. Чат, потому что ты молчишь, понял? А ты не молчи, ты там, не знаю, тихо постанывайте хотя бы что-то там. О, е-е. Стримить, чтобы на диване, ну вообще. Желейного червячка, говорит, хочу. Потрясающе. This bunker looks like it's as old as the cabin. Everything is falling apart. Потрясающе. Ёб твою мать. No, doesn't work. На меня залипает. Вот залипушники. Лайк не забудьте поставить, залипушники. Ой. Залипают они. Ой, господи. Ну, с фонариком тут какая-то бедося. Как мило. This blueprint. It looks like the bomb in the cabin. The kidnapper built the bomb here. Поиграть своими бусинками, вот этими. Тин-тин-тин. Вот так, чат. Тлетворное влияние Лёхи. Так, ну хорошо, допустим. А как мне теперь понять? Это типа... Бляха, они шарофлят. Писец. Ага, вот один вот этот средний провод. Вот он тянется. Так, средний провод тянется. Так. А тут какой? Первый вот этот, да? Вот этот верхний. Тынь-тынь. Ага, вот этот крайний. Вот этот крайний. А, он уже включен. Так, теперь вот эта сранина. Трубейшн. Так, и какой? Вот этот вот боковушечка. Это нижний получается. Так, нижний. Нижний. Ага.
Ну, пошли проверять. No, doesn't work. Первый неправильно я посмотрела. Значит, который вот этот получается. В дырочке. Который был. Вот он средний, да? Потом он с краю идет. Вот этот самый крайний. Так. Потом он такой идет, 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 самый крайний. Потом идет сюда. Да неправильно. А что за прикол? Ну, блин, не знаю, давай. No, doesn't work. Хорошо, давай с этого. Так. Вот он посередине, вот этот посередине кабель. Посередине. А, вот этот посередине я неправильно. Вот этот вот так. Он типа середина, потом он заворачивается. Это. Вообще как будто в кишках каких-то, блин, лажу. Потом вот он с краю. Потом он так вот тын-тын-тын. С краю, с краю, с краю. Да, я неправильно вот этот вот сделала. Этот вниз, вот этот вверх. А тут вернуть на место. Let there be light. Аллилуйя. Perfect, it works. February 24th, the day of the kidnapping. They knew about the party and everything. Yes, I knew I could do it. I can always use safe cracking as a career move. An expensive looking pen with the initials JM? What's its story? It's Daisy's hair clip, the same as the picture I saw at the Armstrong house. That looks like a hair caught in the band around the money. Forensics will tell me for sure, but that doesn't look like Daisy's color. These get locked up again until forensics get here.
I'll secure the bunker for forensics. Progress at last. Чат — это прогресс. Так, а ну ставь плюс чат, если ты уже уснул. Давай. I don't need to talk to the suspect right Твою now. мать. А куда мне? Больше о канистре узнать? Ты шо, рофлишь, мать? Ты ж бункер уже закрыла. Ля, звезда, конечно. Как поставить плюс, если ты уже спишь? Это... Подумайте. Еду на какую-то концептуальную модель по ГТ-7. Это Гран-туризма. Somebody ignored the barricade tape. Что по звукам? Да. Я понял. Ну и чё? The gas can I found in the bunker would match this outline perfectly. Okay, time for forensics to attack that bunker. And Clark? He's too sure of himself. I need to get him into an interrogation room and find out what really makes him tick. I know my rights. You can't keep somebody locked up in a car like this, you know. You wouldn't do it if I was a dog. Do they have bathrooms at the station? Ну, с собакой, да, бы так не поступила бы она, я думаю. Тихо, постану, как заказано. I have the right to make a phone call, Detective whatever your name is. That phone is an outside line. Hello, boss. It's Michael Clark. I'm still on the Armstrong kidnap, but there's a small problem. I got caught being someplace I shouldn't be. I'm at the police station. No, I'm not under arrest. Just questioning. Fire me. Why? The station's integrity? You're kidding me, right? If you think I've screwed up that badly, then fire me. Got that? Fire me. Yes, do it. That didn't go well. I think I got my point across. What happens now? Go ahead. Then we'll have a chat. Все же длиннее расследование выглядит скучнее, чем расследование в поезде. Может быть, потому что в поезде мы играем за мужчину, а здесь не за мужчину. А? Now that we've taken your DNA, we can begin. Interview of suspect Michael Clark, 6 p.m., March 30th, 2019. This interview is being recorded. By elves behind the mirror, no doubt? You were arrested at a crime scene where you damaged police barricade tape. I'll pay for a new roll. That's a Class A misdemeanor, and it carries a $500 fine. Oh, that's unfortunate. To begin with, where were you on the night Daisy Armstrong was kidnapped? I was watching TV in my motel room, but I had my police scanner on. I heard the first reports that the little girl was missing. No way the police at the scene were gonna let me get close. I set my alarm so I could get on the story first thing in the morning and tried to sleep. It was difficult. Can anybody confirm where you were? No, afraid not. I was alone and sleepless. A sad combination. And I realized a bad alibi.
Сейчас, секунду. Let's move on to the gas cans and what we found in your pockets when you were brought in here today. That sounds exciting. How did you know there was a bunker at the end of the property? How did your forensic team miss it? They were concentrated on the cabin. It was pitch black out there. Small town cops with small town minds. I'm sorry, that was unkind. You know, I'm a bit like you. My job is to find something a news program's viewers want to see. You do it for justice. I do it for money. I just have more flair than you. I know you're lying, Mr. Clark. I followed your footprints from the cabin, and they led directly to the bunker. It was very well hidden. You had to know it was there. Think whatever you want, detective. You say you're a journalist, a stringer for Channel 6 News in Boston. I sell my stuff to lots of media outlets. Your camera was in your pickup. You didn't want to take pictures of the crime scene? I like to get the lay of the land. Once I see the story I want to tell, then I start documenting it. I don't know any journalist who works a case without their camera close at hand. He thinks he's invincible. I need to play his ego. That's the key. What are you doing in the Berkshires? And what is your connection to the Armstrong case? For the past few months, I've been working on a big case. Boston 6 News was looking forward to my next story. The Armstrongs have been on my list of potential targets for a long time. I changed gears when Daisy was kidnapped and started investigating the Armstrongs. I need proof, not guesswork. Where's a lie detector when you need one? Come on, Joanna. You're a better detective Все than мимо. that. Все мимо. So you just stumbled on a major kidnapping story during your stay in the Berkshires? Yeah, I was researching PCBs in the river for crying out loud. PCBs? Then, wow, the Armstrongs. That's not a Science Sunday report. That's a lead. Sometimes you just get lucky. I called Boston 6 News. Your editor said she hadn't talked to you in a long time. If you're working on the Armstrong case, why haven't you submitted anything during the last month? When the kidnapping occurred, I realized it was a golden opportunity. Forget intimate photos of the rich and famous. Here was a story that just dropped into my lap. I was about to turn in my first notes when I overheard the discovery of the cabin, and I was right. No other journalist got there ahead of me. Then you had to turn up. I need to get out of here and write my copy. That sounds plausible. He's on the spot when a big story erupts and he goes after it. Your camera in the pickup. There were photos of Daisy from before she was kidnapped. The Armstrongs are a famous family like the Kennedys or Hollywood couples. Gossip sites love them. People want to see how they live. I started out just stealing candid shots. Paparazzi live on getting that one exclusive shot. Steamy. Intimate, whatever. Then when the kidnapping happened, I realized I was here first. Oh. Ой, ужасно, чат. Он ухватился. Ну и чё? И чё? Ну ты ухватился. Как я умудрилась? Ну алло, в смысле? Игра, алло.
Деловая пися. Это... А, в этом плане. Так может быть просто пися деловая. Ну, блин, она сломалась. Сколько на моем счету уже сломанных игр? Просто невозможно. Сколько в Steam игр есть? Там много. О. An extra computer so I don't have to go all the way out to my desk. Case files. A lot of them for our tiny town. The only comfortable chair in the whole station. But there's no time to rest. I'll add these to the file. Anything that will erase Clark's smile. This is all a game to him, and he doesn't expect to lose. Есть хоть одна игра, которую ты не ломала? Не уверена. То, во что я не играла, я думаю, то не сломано. Now that we've taken your DNA, we can begin. Interview of suspect Michael Clark, 6 p.m., March 30th, 2019. This interview is being recorded. By elves behind the mirror, no doubt? You were arrested at a crime scene where you damaged police barricade tape. I'll pay for a new roll. That's a Class A misdemeanor, and it carries a $500 fine. Oh, that's unfortunate. To begin with, where were you on the night Daisy Armstrong was kidnapped? I was watching TV in my motel room, but I had my police scanner on. I heard the first reports that the little girl was missing. No way the police at the scene were gonna let me get close. I set my alarm so I could get on the story first thing in the morning and tried to sleep. It was difficult. Can anybody confirm where you were? No, afraid not. I was alone and sleepless. A sad combination. And I realized a bad alibi. You say you're a journalist, a stringer for Channel 6 News in Boston. I sell my stuff to lots of media outlets. How is your editor doing? Last time we spoke, she was fine. But that was months ago. What's her name again? I work for lots of stations and lots of editors. She knows your name, but you don't remember hers? I'm not great with names. It's Kelly Johnson. Oh yeah, Kelly. I just made that name up. Good for you. Her name is Abby Wilson. Mr. Clark, you lie like you breathe. Huh. Well, that was mean. He thinks he's invincible. I need to play his ego. That's the key. What are you doing in the Berkshires, and what is your connection to the Armstrong case? For the past few months, I've been working on a big Смотрите, case. вампир замаскрит Boston 6 Будуанс 2 News до was сих пор не looking вышла, forward а to я my ее next story. предзаказала. The Armstrongs have been on my list of potential targets for a long time. I changed gears when Daisy was kidnapped and started investigating the Armstrongs. It won't be easy to prove he's lying. Find some evidence. So you just stumbled on a major kidnapping story during your stay in the Berkshires? Yeah, I was researching PCBs in the river for crying out loud. Then, wow, the Armstrongs. That's not a Science Sunday report. That's a lead. Sometimes you just get lucky. Your camera in the pickup. There were photos of Daisy from before she was kidnapped. The Armstrongs are a famous family, like the Kennedys or Hollywood couples. Gossip sites love them. People want to see how they live. I started out just stealing candid shots. Paparazzi live on getting that one exclusive shot. Steamy, intimate, whatever. Then when the kidnapping happened, I realized I was here first. What an opportunity. And I jumped at it. You have an answer for everything. You're not very good at this, are you? How long have you been on the job? Long enough to put you away for life, if you killed that little girl.
Let's start with why you went to the cabin. If the police were interested in it, I was interested in it. That pickup of yours, that's a very nice ride. Especially for a stringer who only gets a few stories on the air. How can you afford it? When Boston 6 does use a story, they pay okay. That truck is top of the range. How much did it set you back? $55,000, $60,000? When I have to, I do what everybody else does. I take out a loan. How about you, detective? You got a loan on your car? He's enjoying himself. I need to throw him off balance somehow, surprise him into making an error. Explain to me again how you got to the crime scene. I listened in on the police radio frequency. Anybody can do it with a scanner. I headed for the crime scene in my trusty pickup, like I've done for years. After the forensic team left, I needed to see the crime scene for myself. I got to the bunker just before you arrived. I don't see anything that proves he's lying. You said you've been driving that pickup for years? You heard right. Thanks to it, I never miss a story. You say you've been using your pickup for years, but the title certificate is not in your name. The truck belongs to somebody named Stephen Baker. Okay, I don't get why the pickup is so important to you, but I guess my ego made me say that. Yeah, the pickup was lent to me by a friend. I couldn't afford it even with a loan. I think you stole it, Mr. Clark. You needed a pickup like that for our mountain roads, so you stole that one. Try proving it. But while you run off on some wild goose chase, you can't hold me. Вот это он ее так Let's move on to чик-чик. the gas cans and what we found in your pockets when you were brought in here today. That sounds exciting. In addition to the gasoline in the back of your pickup and another in the bunker, you had a lighter and gloves in your pockets. You were going to set fire to the bunker and every scrap of evidence inside. Where to begin? I'm sorry to disappoint you, but I wasn't planning to use these things to destroy the crime scene. I've been around crime scenes my entire career. I brought the gloves so as not to contaminate it with my fingerprints. The gas can in the back of my pickup, I use it to put gas in the truck. Gas stations are few and far between in your mountains. I didn't know there was a gas can in the bunker. If that's true, I did you a favor. My arrival obviously scared off somebody planning to burn everything. Do you also have an excuse for your lighter? The lighter? I'm trying to quit smoking. I used the lighter as a reminder not to start again. I know that Clark is lying. I need to reconstruct the whole sequence of events in order to understand what happened. Дядя прям как гусь, с которого вода стекает. Гусь, да и бусь. Вот. Ой, извините. Извините. No, this isn't it. Think! The detective gets it right.
I'll tell you what really happened. You waited until forensics left and arrived in your probably stolen pickup. You grabbed a can of gasoline from your truck. You then went into the cabin to check if Daisy had been found. You then went straight to the bunker to see if it had been discovered, planning to set it on fire and destroy all the evidence inside. Before you could start the fire, you heard me arrive. So you hastily left your gas can and closed the hatch. You didn't think I could open the bunker. If I hadn't found you, I expect you would have burned down the cabin too. I'm not going to make fun of you, Detective, or how you handled my interrogation. You're obviously very new at this. I swear I'm telling the truth. I didn't know the bunker was there until the moment you showed up. I seem to have trumped your entire police force. When I get the DNA results from the bunker, we'll continue this conversation. You have no concrete evidence against me whatsoever. The lab results will be in soon. You won't get away with this. See that call? That's your arrest warrant and a one-way ticket to prison. I'll be right back. Такая прям, это вот телефон, я вот тут, вот мне тыр-пыр. Hello, sir. I think I found the man who kidnapped Daisy Armstrong. I'm interrogating him now. Hold on, Detective Locke. I have some bad news. Someone set fire to the cabin in the bunker. The fire department is on the scene, but they say it's too late. That's impossible. My suspect has been in the interrogation room with me all evening. We can't hold him. Suzanne Moreau. Her fingerprints are on the wine bottle found in the cabin. We also found an unknown person's fingerprints, but they don't match your suspects. Sir, with all due respect, I'm Suzanne convinced Moreau. Michael Clark is involved. Detective, I'm cutting you some slack already. But we cannot hold your suspect simply because you're convinced he's guilty. We have evidence that Suzanne was working with an accomplice, Noah Garrity. I order you to release the reporter and arrest this Moreau. Let me just check my last lead. The DNA analysis of the hair found in the bunker safe. The results just came in. I know how hard this is. Okay. Get the DNA results. Detective Locke, I will give you 1 hour maximum. Then you close the file and arrest Suzanne Moreau. Thank you, sir. Who did you call earlier? An editor from the Boston 6 News. An editor you repeatedly said should fire you. That was your accomplice, wasn't it? You were telling him to start the fire. An accomplice? I know it was Noah you called. I'm saying nothing more without the presence of my lawyer. Stay right where you are. I'm not done with you yet. Wow. Do I hear grounds for a lawsuit? Some poor innocent woman is being accused instead of you. You set her up, didn't you? You have to let me go, Detective. All I need is one more phone call to the lab. I know it's you, and I'm going to prove it. Hello, this is Joanna Locke. I need the results of the DNA test I asked you for. Hi, Detective. Sorry, we only have the DNA sequence. We haven't had time to compare it with the suspects yet. It'll take 7 more hours. I'm sorry, but you are not the only one on the waiting list. Send your analysis to my computer in the office. I'll do the comparison myself. I need authorization. I have a murderer who is going to walk free unless I get those results now. Fine, we'll send it to you right away, but I'll have to log this. It's my last chance. This is all a game to him. And Так, хорошо. Валидате. Как надо делать тут? Ладно, давайте делаем тут Майкл, Сюзанна, ТТА.
ТТА, GTA. Заебись. No. No! Suzanne? Susanna. I don't understand. I was sure it would be Clark's hair. I'll have to let him go. You can leave. Sorry it didn't work out for you, Detective. Maybe you should consider a career change. We are not done. Oh, but we are, my dear. We are done. I had no choice but to return to the Armstrong house to arrest Suzanne Moreau. Я вообще не понимаю, какого хрена эту Сюзанну в принципе не... The arrest warrant for Suzanne Moreau. Suzanne was set up by Clark and Noah. They are the kidnappers, but I'm not giving up. When Suzanne comes up for trial, I will fight for her defense. But for now, the district attorney is in charge. If I want to stay a detective, he always has the last word. Хз, я не понимаю, почему она так уверена в невиновности этой Сюзанны прям настолько. Что ж, до какого-то бреда. The door is wide open. How strange. Сейчас оказывается, что тут мужик повесился. Hey, is anyone there? Miss Moreau? Miss Moreau? This is Detective Locke. Хотя нет, пошли в детскую. Miss Moreau, can you hear me? It's me, Detective Locke. You must get up now. Miss Moreau? Miss Moreau, can you hear me? Suzanne Moreau is dead. There are no traces of blows or injuries on her body. She doesn't seem to have defended herself from anyone. It appears Suzanne killed herself by ingesting all these drugs. Her glasses are missing. Her glasses are missing. Как-то максимально по-тупому, ну типа под подозрением, типа эти товарищи, которые тут вот и жили, и были, особенно это, ее типа вот так вот оставили ее и все. Уважаемая мисс Моро, прошу прощения, что пришлось вам писать. Доктор Адамс уже несколько дней не может нас звонить. Хотим сообщить вам, что наша мама умерла в ночь с 29 марта. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вам понадобится помощь. Организация похорон, начальник еще с уважением, Мобиль Франклин, помощник администратора. Suzanne was telling the truth about her mother. She must have realized at last.
how she'd been used. The death of her mother would have been an additional shock, and the self-righteous court of social media was as quick as usual to try and convict her. I called the district attorney to inform him. This is Detective Locke, sir. I'm at the Armstrong house. Have you arrested Suzanne Moreau? She's dead, sir. Apparent suicide, but I need a forensics team. She killed herself out of remorse for her part in the crime. We don't know that yet. I'm calling forensics now, but I wanted you to know. What a mess. Stay on site until forensics arrive. Yes, sir. Standing by. The investigation was officially closed. I was certain that she was innocent, and Clark had been responsible for 4 deaths and then vanished into thin air. With $1 million. Dollars marked, though, and not easily spent. I didn't care if the case was officially closed. I swore, Mr. Poirot, whatever it took, I would hunt him down. I waited for the forensics team, then went into the station to write my report. I was officially off the case. Thank you, mademoiselle. That obviously cannot be the completion of your story. If I might ask a question? Of course. Suzanne Moreau's boyfriend, the one who manipulated her and burned down the cabin, this was Ratchet? No, he was an accomplice. Clark, the phony journalist, was the leader. Michael Clark, the reporter, he was Ratchet? Absolutely. I was the only law enforcement official to question Clark. I knew this wasn't his first kidnapping. You looked for similar cases. What do you Americans call the MMOs? Means, motive, and opportunity. Yes, I looked for someone in plain sight. Someone on the edge of a kidnapping case. Someone in plain view, keeping track of the investigations. An innocent witness, a concerned neighbor, even another reporter. And eventually you found a name behind an alias. Yes, I found a name. Cassetti, the real name. The real name of the man you call Ratchet is Cassetti. This explains much, mademoiselle, but not all. It explains why she is our #1 suspect. But not how she came to be on this train. Attends, she has grown pale. I don't know what's wrong with me. Excuse me, Mr. Poirot. I don't feel very well. You are exhausted and still feeling the Я не effects знаю, of the Ильяс. drug. Stay with us, mademoiselle. One more effort. I need to know your recent movements. I snuck aboard the train. This I observed. You came directly to this room? Yes. Yes, and other than a couple of careful trips to the ladies yesterday, I never left this room. I didn't want to be spotted by Ratchet. Yesterday, I chatted with my roommate, Miss Schmidt, I think, here in our room. She brought me some dinner. I got very sleepy and nodded off. And now she nods off again. Is this a joke? She must be faking, so we can't interrogate her further, Poirot. No, Book. She really seems to have fallen asleep again. It is my fault. She must have been given a dangerous dose of sleeping pills last night. The effects should wear off soon, I hope, but I am afraid asking her to tell us her story was too much for her. Pinch her, Poirot. She's faking. Her eyes are dilated. She is not faking, and there will be no pinching. Dr. Constantine, please stay with her. Monsieur Book, ask the other passengers to gather in the dining car. There are still many questions I need to ask. But all of them together? Won't someone overhear your questioning the others? I will speak softly because I am trained to do so. They will speak softly because they want to. Very well. I will do as you say. Трэш. Связи. Чат. Я предлагаю продолжить на следующем стриме.
Потрясающе. Ой. Слушайте, что-то все запутаннее и запутаннее, все загадочнее и загадочнее. А мне тянет связку. Больно. Ужас какой-то. В общем, ребята, что? Мы продолжим с вами на следующем стриме. Думаю, допройдем эту игру. Она вроде не такая особо длинная, там часов на 15, где-то так, плюс-минус. Вот. Там что-то. Не очень она прям длинная. Сейчас, секунду, что я хотела. Блин, прикинь, забыла, что хотела сделать. Короче, не суть важно. В общем. Вспомнила. Следующий стрим у нас будет в среду. Вот. Нет, это мне палец прокусил кот. В конце концов, что убийца Таборецкий. Леша, здорово. Алексей, а ты тут все время был или только сейчас подтянулся? Зато бусики не порвались. Ой, сейчас, извините. Вот. В общем, ребят, что я вам скажу? Я вам скажу всем большое спасибо, что были на стриме. Надеюсь, что было интересно. С вами увидимся в среду. Вот. Либо Пуаро будет, либо что-то другое, я подумаю. Вот. С одним стрим подавился еще. Да, обалдеть. Я такая внимательная, походу. Только сейчас увидела. Вот. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Что там еще? Не забывайте комментарии оставлять по поводу того, как вам игра. Кто, вы думаете, убивца? Кто? Какая-нибудь дамочка или мужичок, боровичок? Вот это вот. Кто? Как вы думаете, если вы, конечно, следите за сюжетом? Вот. Так что как-то так. Я вам пожелаю доброй ночи, кому-то доброго утра, хорошего начала рабочей недели или просто недели. Вот. Увидимся с вами совсем скоро. Не теряйтесь, я не теряюсь, все не теряемся. Вот. Всем доброго, всем спасибо, доброй ночи или доброго утра. И пока. Спокойно.